Good morning, students. So today we are going to discuss on the concept called supermarket. So you people are familiar with the word supermarket. So in your day-to-day life, you might have seen come across lots of supermarket in your locality or in your town or in your city. Um, Supermarket is a large retailing business unit selling a wide variety of consumer goods on the basis of low price appeal. So it's like they are a large retailing business unit which sell wide variety of consumer goods. So ನೀವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ there is a huge amount of collection. It is a wide variety of consumer goods. So one more thing is like they provide a wide variety of consumer goods as well as these goods which are provided to the customers are provided at a low price basis. So they have a low price appeal. Yes, so they provide the product to the customer at a discounted price which is less than the MRP. So ಏನು MRP ಇರುತ್ತೆ, MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ huge variety of goods available with them. Okay, so it's like wide variety and assortment, self-service and heavy emphasis on merchandising appeal. So this is the main feature what we can say when it comes to your supermarket. So one is a wide variety of product and also the assortment, self-service which takes place in your ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪಿಕ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ assortment. So the goods traded are generally food products and other low priced branded and widely used consumer products such as groceries, utensils, clothes, electronic appliances, household goods and medicines. So most of the time you don't find any kind of medicines in your local supermarkets, but when it comes to the supermarket which are available in the cities, most of the time there are chances that you may also find medicine. So they deal in general food products which are of need by the customer. So one is like they provide general food products and also the other low priced products to the customers as well as they provide branded products as well as the widely used products by the customer. So customers ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ as well as widely used ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಸರೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋತ್ಸ್, electronic appliances, household goods and sometimes they also provide medicines to the customers. Supermarkets, they are generally situated at the main shopping center. So ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಮೇನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ತುಂಬ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ they have to run their business or they should be situated at a main shopping center. So the goods are kept on rack. The ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ, the goods are kept on rack with clearly labeled prices. So the prices usually is like the prices which are provided by these kind of business organization are relatively very less. Yes, relatively very less when it comes to than the market price, that is the MRP. That is ಏನು ನಿಮ್ಮ MRP ಇದೆ, MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ they are situated at the main shopping centers. The goods are kept on racks with clearly labeled prices and also the quality tags in such stores. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ,
ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಎಸ್, ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ of their requirement, bring them to the cash counter, make payment and take the delivery of goods, or take home the goods with them. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಕೌಂಟರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದೇ ಹೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. So the supermarkets, they are organized on departmental basis. They are organized on departmental basis. So when they say that they are organized on departmental basis, where customers can buy various types of goods under one roof. So just like your departmental stores. Yes, so departmental stores, what they do is like they provide each and every customer which is required, I mean each and every kind of product which is required by a customer. So ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿನ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ under the departmental store. So the supermarket, they are organized on departmental basis, where customers can buy various type of goods under one roof. So ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಫ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗೋದಿದ್ರು 90% ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So, but when it is compared with the departmental stores, so these market, they do not offer certain services such as free home delivery, credit facilities, etc. So ಇವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ you can't totally agree with this. Why? Because nowadays many of the supermarkets are providing free home delivery for the customers. So customers ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಸ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ they say that they don't have any salesperson to convince the customer or customers regarding by giving the information about the product or quality of product. So they do not appoint salesperson to convince customers about the quality of products ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But still most of the supermarkets will have certain amount of employees or salespersons with them in order to provide goods to the customer. So ಅವರೇನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So next concept is important characteristics of supermarket. That is characteristics of supermarket. Characteristics of supermarket. The first one is a supermarket generally carries a complete line of food items and groceries in addition to non-food convenience goods. So the supermarkets, they provide both food products as well as non-food items, that is non-food convenience goods to the customer. So ಏನು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್. ಒಂದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನಾನ್ ಫುಡ್
items, that is non-food convenience goods. Okay, so they provide non food convenience goods also. Or bari convenience goods na matra alla, bari convenience goods na matra alla, ನಾನ್ ಫುಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಫುಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. The second one is the buyer can purchase different products as per their requirements under one roof in such market. So ಇದನ್ನು explain ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. So it is easy for a buyer to buy any kind of goods according to this requirement under one roof. So there is no necessity that he will have to move from one place to another place. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು buy the goods under one particular roof. ಸೊ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ buyers can purchase different products as per their requirement under one roof in such kind of business organization. The third one is the supermarket operates on principle of self-service. The distribution cost is therefore lower. So ಏನಾಗುತ್ತೆ supermarket ಅಲ್ಲಿ it's like there is a self-service or there is a concept of self-service. Okay, there is a concept of self-service. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, the goods which is required by us. Yes, so you will have to collect or you will have to pick the goods which is required by you. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಸೊ ದ supermarket that totally works on the principle of self-service. So the distribution cost is therefore lower. So ಅಲ್ಲಿ distribution cost ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. The fourth one is prices of products are generally lower than other types of retail stores because of bulk purchasing, lower operational cost and low profit margin. Yes, so usually these kind of business organization, so ಇಂಥ business organization ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, prices of the products are generally lower than other type of retail stores. ಸೊ ಬೇರೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ the prices of products are generally lower. Yes, ಬೇರೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ the prices of the products are generally lower because of bulk purchasing. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಕ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಕ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ the operational cost is relatively very less. Operational cost ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅವರು ದೇರ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಡೋ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, the products or the products price or the price of the products will totally reduce because of this. So the fifth one is goods are sold on cash basis only. The goods are sold on cash basis only. So ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ cash basis. There is no transaction that there is no transaction that takes place on credit basis. So ಯಾವುದೇ credit transaction ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So each and every transaction that takes place under the supermarket is on cash basis.
The sixth one is the supermarkets are generally located at central locations to secure high turnover. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. The supermarkets they are generally located at the central location. So central location ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the reason behind locating these kind of business organization in central place is to secure high turnover. So ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಟರ್ನೋವರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಟರ್ನೋವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. Concept is advantages of supermarket. So what are the advantages of a supermarket? So the first one is one roof low cost. So supermarkets they offer a very huge amount of varieties of products. They provide, or they offer a wide variety of products at a low cost under one roof. So the person who is a consumer not move from one place to another, or from one shop to another, or from one building to another in order to buy the required goods for his day-to-day necessary. So these outlets are not only convenient but also economical to the buyers for making their purchases in an efficient manner. So ಏನು purchases ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಫ್. The second one is central location. So supermarkets are generally located in the heart of the city. As a result, these are easily accessible to large number of people staying in the surrounding locality. So supermarkets, they are generally located at the heart of the city. So heart of the city andre city madhyadalli irutte. So it's like it is easily accessible to large number of people staying in the surrounding locality. So ಅದು ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಬೈ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಸಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ. The third one is wide selection. So supermarkets they provide different kinds of product. They provide different kinds of products. So they keep a wide variety of goods available with them. Yes, so they will have different designs, colors, different taste and preference. So according to the taste and preference of the customer ಏನು taste and preference ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಅ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಿ ಬಯರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ better selection. So when there is a huge amount of collection, so what happens is like the customer will be able to select a best among, or it will be possible for them to select the one which is of greater importance for them. So ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ supermarket, each and every transaction that takes place under supermarket is on cash basis. ಸೊ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್
transaction involved in the process of this, that is business. So there is no word of what bad debts ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, because each and every transaction which takes place in the supermarket is through cash. Okay. So the fifth one is benefits of being a large scale. Benefits of being a large scale. So supermarket, it is a large scale retail store. It is a large scale retail store. So it enjoys all the benefits of large scale buying and selling. It is a large scale retailing store. So it is a large scale retailing store. So as it is a large scale retailing store, it enjoys all the benefits of large scale buying and selling, because of which its operation cost is low. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಬೈ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಬಲ್ಕ್. ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಎಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ವೆನ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಎಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರವರ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮಾರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರಬಹುದು. Okay, so it enjoys all the benefits of large scale buying. So when they buy the goods on large scale, it's like they get discounts on those purchases. Okay, so and one more thing is like it operates on, operates on what a large scale. So it's like the operation cost can be totally reduced. So ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Limitations of supermarket. The first one is no credit. No credit. So supermarkets, they sell their products on cash basis only. They sell their products on cash basis only. So ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಆರ್ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ದಮ್. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಫಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. The second one is no personal attention. No personal attention. So no personal attention on supermarkets work on a principle of self-service. They work on a principle of self-service. So the customer, they do not get any personal attention. So as they work on self-service basis, so what the customer has to do is like he will have to pick the product which is required by him. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕು,
ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಚ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ effectively in supermarket. So those kind of goods which requires personal attention, those kind of goods which requires personal attention by sales people cannot be handled effectively. The third one is mishandling of goods. So some customer, what they do is like they handle the goods kept in the shelf carelessly. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ those goods which are handled by the customers may be sometimes done because of carelessness. So this what it does is it totally raise the cost of supermarket. So supermarket ಏನಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The fourth one is high overhead expenses. Supermarket incur high overhead expenses. So as a result, these have not been able to create low price appeal among the customers. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ overhead expenses, overhead expenses ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ overhead cost it totally increases. That is, overhead expense is totally increases. Supermarket incurs a high overhead expense. So as a result, these have not been able to create low price appeal among the customers. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, overhead cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes difficult for them to provide goods at a relatively lower price. The fifth one is huge capital requirement. So these kind of business organization are established on a large scale, large retailing business organization. So they are established on a large scale. So establishing and running a supermarket requires huge investment. Obviously when the business organization is big, ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈ ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟೌನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೌನ್ಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ townsಗೆ it becomes very difficult. Why? Because you need to have a good amount of customer, only then you can run the business for a long time if it is a supermarket. So supermarket ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಏನು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. The next concept, that is last concept of this chapter, is vending machine. So vending machine, they are the newest revolutions in the marketing method. So usually you might have seen this coin operated vending machines. So what you do is like you insert the coin and then avail certain facilities. So coin operating vending machines are providing useful in selling several products such as hot beverages maybe, or platform tickets, or milk, or soft drinks, chocolate, newspaper in many countries.
So in India you might have seen what your weighing machine. So what you do is like you just insert the coin and just stand the what weighing machine, and it shows the what weight of the person who is standing on that particular weighing machine. So apart from some of the products mentioned here, the latest area in which this concept is getting popular is in many parts of the country, particularly in urban areas, in case of ATMs. So ATM is the one which acts as vending machine. So it is a modern technology. So what a person does is he just inserts as a card, that is ATM card. He just feeds the pin and he will collect the amount from the ATM machine. So as name suggests, these machines have altogether changed the concept of banking, that is ATM, automated teller machine. So most of the time what we do is like anytime money on TV. So as the name itself suggests, okay, these machines have altogether changed the concept of banking and made it possible to withdraw money at any time without visiting any branch of the bank. So ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. So vending machines, they can be useful for selling pre-packed brands of low-priced product which have high turnover and which are uniform inside. So usually soft drinks maybe, or platform ticket, or milks, or what snacks. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when it is uniformly packed, and when these kind of things are low priced. Yes, so they should have, one thing is like they should have a high turnover, and one the other thing is like should have a uniform size and weight, as well as the low priced one. Okay, ಒಂದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ, ಐ ಮೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Yes, the initial cost of installing the vending machine and the expenditure on regular maintenance and repair is quite high when it is compared with the other. Yes, ಏನು ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹೈ. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ machines, that is technological based machines. So regular maintenance, expenditure and repair is quite high. So customer cannot feel or see the product before buying and do not have the opportunity of returning unwanted goods. So goods ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. So special packs have to be developed for the mission. So missions have to be made reliable in their operation. So in spite of these limitations, with the growth of economy, vending machines they have a promising future in the retail sales in the high turnovers and low price consumer products. So elli high turnover products ide, and the product, like I told you, it has to be low price one. So in the emerging or in the future, there are chances that these kind of vending machines may become popular because of their efficiency to provide the customer with the product which is required. So customer ge yav product beku, but just by inserting the coin or card or anything, the customer can get the product which is required by him. Yes, so this is all about the vending machine. So illige ನಿಮ್ಮ internal trade chapter ಮುಗೀತು. So see that you are submitting the notes as soon as possible.